సో ఇది మనకు సామ్సంగ్ గెలాక్సీ A71 బ్యాక్ కేస్ అనమాట. మనం ప్రీవియస్గా అన్బాక్స్ చేసింది మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. దాని లింక్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, మీరు అక్కడ నుంచి అయితే చూడొచ్చు. సో ఆల్రెడీ కంప్లీట్లీ బ్రోకెన్ టెంపర్డ్ గ్లాస్ అనమాట ఇది. సో ఇప్పుడు మనం కొత్తగా ఆర్డర్ చేసింది. సో చూద్దాం, లిక్విడ్ ఎయిర్ కేస్ ఇది. సో బాక్స్ చూసుకుంటే మనకు ఈ విధంగా అయితే ఉంది. సో కంప్లీట్గా ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు దాని ఇమేజ్. సామ్సంగ్ గెలాక్సీ A71 లిక్విడ్ ఎయిర్ కేస్. సో కంపెనీ వచ్చేసి మనకు స్పిజియన్. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో దీని ఎంఆర్పి చూసుకుంటే మనకు 1699 ఇండియన్ ప్రైస్, ఇండియన్ రూపీస్. సో కంప్లీట్ ప్రీమియం ప్యాకింగ్తో అయితే వచ్చింది ఇది. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు డిజైన్ స్ట్రక్చర్స్ కావచ్చు కంప్లీట్గా. సో బ్యాక్ సైడ్ మనకు ఇక్కడ చూడొచ్చు, బ్యాక్ సైడ్ కంప్లీట్లీ ఎయిర్ ఫ్లో అవ్వడానికి స్ట్రక్చరల్ డిజైన్ అయితే ఇచ్చారు ఇక్కడ. అండ్ సైడ్స్ కూడా మీకు క్రాస్ స్ట్రక్చర్ డిజైన్తో అయితే వచ్చింది, హ్యాండ్ నుంచి స్లిప్ అవ్వకుండా కంప్లీట్గా మనకు. సో లెట్స్ ట్రై ఇట్ అవుట్. సామ్సంగ్ గెలాక్సీ A71. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు కంప్లీట్లీ మనకు ఫ్రంట్ స్క్రీన్ ప్రొటెక్షన్తో పాటు బ్యాక్ సైడ్ మనకు కెమెరా ప్రొటెక్షన్తో కూడా ఇది వస్తుందన్నమాట సింపుల్గా.